Assalamualaikum Bu Kokom. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat Bu Kokom. Amin. Gimana, kangen nih sama Bu Kokom dan juga rekan-rekan di UNY. Nah, Iya insya ya. Allah nanti tahun depan saya ke Jogja. Nanti kita Iya, make a time ya Bu Kokom. iya. Untuk mungkin kita adain intensif writing paper, kemudian juga kita mungkin diadakan coaching juga mungkin untuk orang yang S2 yang sudah Ya, mau publikasi. publikasi ya. Iya bagus itu. Nanti bisa Ya, diagendakan ketemu dekan atau ketemu wakil rektor kalau bisa dimungkinkan. iya baik. Oh ini Mbak Ros Oke, sudah. ya. Ini mau ngisi di UK. Iya, Dan UK saya presentasi mengenai research project saya, Bu Kokom. Jadi itu dia ada namanya kongres. Jadi Kongres. kongres itu bukan presentasi, jadi ibaratnya dialog gitu loh, Bu Hmm, Kokom. Jadi dialog itu melihat apakah research agenda dilihat dari hmm, digital kompetensi. Jadi kalau banyak sekarang kan magister-magister itu kan digital kompetensinya masih belum blur siap. gitu loh, Bu. Ya, Jadi banyak pakar-pakar dari bidangnya. Kira-kira kenapa sih perlu digital gitu loh? Dikit-dikit di hmm, digital, dikit-dikit digital gitu loh. Entrepreneur maunya digital gitu. Ada tertentu kan nggak sulit kalau digital gitu. ya karena memang eranya. Iya, karena semenjak ini ya apalagi kan the last 2 years kan semua online. Iya Semua betul. pakai apa namanya, uh, people mau work from Wes, home ya. gitu loh. Jadi mau komunikasi aja, nggak usah deh ketemu tatap muka. Pakai pakai ini aja Zoom, atau pakai Iya, Teams, atau um, ya itu, semua pakai teknologi oriented gitu. Tetapi ternyata human touch-nya nggak begitu ini, Bu nggak Kokom. nggak kena ya. Nggak kena, negosiasinya belum sampai ke sana gitu loh. Kan kalau ada tertentu riset mengatakan negosiasi juga bisa diperbantukan dari body language, Bu. Oh gitu. Dari tatap muka seperti itu. Ya. Iya ya. Apa ini ternyata membawa mahasiswa ke luring juga menjadi susah juga ini. Sama halnya dengan dari Iya, luring ke betul. daring ini. Ah. Oke, semoga 2 menit lagi ada yang Iya, datang ya. iya. Tolong Mbak disebar-sebar ke temannya Mbak yang Hmm. sudah. Nah, Bu Kokom, minggu depan saya itu ada award celebration. Iya, Jamnya takutnya bentrok gitu loh, Bu Kokom, iya, tanggal iya. 29. 29 bisa Ya. diatur kok nanti di itu di Atau ya. 29 kita bisa mulai mungkin jam 6 setelah maghrib lagi atau gimana? Mereka tuh ada kuliah, Pak. Kuliah ya. Iya. Kalau Rabu ada kuliah nggak? Anytime Rabu hari Rabu. jam berapa ya? Terserah. Saya bisa semua dari pagi sampai malam bisa. Oh ya. Ya mungkin malam ya, nanti coba saya tanya. Mm-mm. Saya Rabu atau hari Jumat juga saya bisa semua. Rabu untuk minggu depan saja sih, maksudnya ya, untuk digantikan Selasa. Tapi ya, bagusnya ada satu untuk minggu depan. Jangan jangan ya. jangan libur Jangan gitu. kosong ya, iya. Nah, Karena Selasa mungkin mungkin tidak bisa gitu ya. Selasa saya bentrok karena ada apa namanya, di sini tuh namanya ada end of year celebration, ada awards celebration gitu loh yang Di diberikan kampus. siap. Mm-mm. Ini Bu Rusati ada, Bu Terus hati Agnes, ada,
Bu Iya. Maulid, Bu Sania. Gimana Bu Sania? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. G. Ya, gimana sehat-sehat semuanya di Jogja dan ya Ibu Maulid, gimana sehat-sehat? Gimana kondisi saya dengar ada gempa bumi ya di Indonesia ya, Bu Di Kokom, Bu Cianjur, di Cianjur. Apakah ada mahasiswa dari Cianjur? Nggak ada kan? Nggak ada. Cianjur Cianjur, itu daerah mana ya? Jawa Barat, dekat Bogor. Oh, dekat Bogor ya. Berarti Ya, Cianjur, Jawa Barat ya. ya betul. Perbatasan Dekat. Jakarta dan Bandung berarti ya. Ya, ya. Jadi itu Tengah-tengah. Jakarta Jakarta, Bandung, Sukabumi gitu kan. Nah itu Oh, daerah gitu-gituan. panas, itu daerah bagus, itu Mm-mm. daerahnya naik untuk daerahnya sejuk. Mm-mm. Di Cipanas itu. Saya dengar banyak juga yang meninggal ya karena keruntuhan itu ya. Ya, belum jelas sih berapa, belum ketahuan semua. Hmm. Infonya sih Yang udah 160-an itu. yang kasihan itu anak-anak kecil di sekolahan kayak gitu ya. Ya betul, betul. Hmm. Kita mulai saja. Okay. Oke, silahkan. Yeah, thank you, Bu Kokom. Ya. Good afternoon, everyone. So welcome to session 4. Good afternoon. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will learn about publication workshops. This session, we encourage more how we publish in the top tier journals, especially for Q1 and Q2. So I think with Ibu Kokom, we work the paper, yeah, Bu Kokom. So we target at least Q1 or Q2, right? So there are 4 reasons why we want to publish in the top tier journals. So the first one is whatever we do research, we want to ensure having contributions in new body of knowledge. So contribution to the new body of knowledge is very important. Especially most of you doing research, contribution to the practitioners also important. So there are 2 contributions in your research. First, what contribution to the body of knowledge? What contribution to practitioners? And number 2, if you want to publish your research, the second reason is we want to become more popular in a particular area, for example, entrepreneur or beauty research, or for example, food and beverages, or what we call in Indonesia bogasari, right? So become popular in the particular area. And number 3, in research, in the paper, we want, once we become popular in the area, it increases the impact, the general impact, which is what we call H index. And of course, you want to get promotion in university. Say, for example, Ibu Kokom want to get Guru Besar, we want to publish in a good journal, right? So Ibu Kokom want to get Guru Besar, professor, same thing myself, anyone in university sector want to get promotion, okay? Now, I'm just giving you some steps, strategies. This is what we call when you get published your papers in a top tier journal. The first thing is you need to understand the needs of the leading journals. So if you want to publish your research in the entrepreneur or startup businesses, for example, so you need to understand the target journal, who the audience, who's the reader of that journal, and then you need to understand the expectation or requirement of that journal. So I have been experiencing many years as a reviewer when I review papers in the journal articles.
as a guest editors. So I'm giving you some good, tips, strategy. If I review the paper, I'm looking for good, strong literature review, a strong background. So when you write the paper, your research, you need to think about it. Why you do this research project, why you choose that topic. So you need to write the background and introduction, and then any previous research related to your topic. So that's why we did couple session about literature review, right? How you write literature review last week at the video presentation from my colleague, to give you video presentation about academic writing and literature review. So giving you better understanding how you write strong literature review. And number 3, yang ketiga adalah very important to look at your research method or research design. So for example, in Book Kokong, we do research. We use structural equation modeling. We use statistic modeling or regression modeling. So you're looking at the interrelationship between variable X and variable Y, right? So we need to ensure having proper, adequate research method. So if you use the structural equation modeling, make sure you have the right process. If you use a qualitative or interview, you need to follow the right process for the research method for qualitative. So solid research design and method. And then number 4 is the data. There are 2 types of data primary or data secondary. If you distribute the survey, high quality data, it means that you distribute more than 100 or 200 or 300. This is very strong quality data. The only problem, if you have a small samples, if you do distribute survey, you only got 20 or 35, right? So it's not enough. Your data is not strong enough. So you don't have strong results. If you do interview, you need to have at least 20 or 25, participants for the interview. Okay. And then I mentioned before about contribution. So can you tell me what's theoretical contribution from your research? Tell me what's contribution to the practitioner from your research, right? So those practical and theoretical contribution, will be available in the end of the paper, right? Especially, in the last page before the reference list, so, in the conclusion section. And then, in the beginning of the session of, as we talk about choosing the topic, choosing the idea, choosing the innovative idea, right? So interesting research idea, right? And then we need to think about data analysis. So data analysis could be statistics, could be thematic, could be, what is data analysis you are using for your research? And then thinking about your good presentation skill in terms of logical, clear, and concise. Very important, especially in your thesis, you follow the format from University Negeri Yogyakarta. If you write the paper, follow the format, follow the author guideline, the font size, the table, the figures, the margin, the font style, the referencing format. They mention all of that in author guidelines. So make sure you have a good presentation skill. In terms of good logical, clear, concise,
You need to demonstrate that your writing do not have any problem with the grammatical. You can use Grammarly. You don't have any problem with spelling. For example, you can check spelling through Microsoft Word, right? So that's everything's all that. So it's a good presentation skill. Okay, so the major reason that paper got rejected in the top tier journal, after you chose the topic, right? So you write the introduction, you write the background, you need to tell me what the problems and the research question. And that's why you come up with problem, question, and research objective. So when I review papers, so many research questions, not interesting, maybe not really important, it's not connect with the background of your research. And, you got the research question, sometimes it's interesting, but you do not know how to answer the research question. So for example, like Ibu Kokom, you know that we have hypothesis. Hypothesis without theory or insufficient theory, justification for hypothesis. Jadi artinya hipotesa yang kita buat di dalam model kerangka penelitian itu harus ada dukungan teori, Ibu Kokom. Harus ada kenapa itu teori justification dari setiap hipotesa tersebut. Ada H1, ada H2, ada H3, sampai H4. Nah, rekan-rekan boleh tanya kira-kira sampai berapa banyak ini hipotesa? Apakah ada hampir 10 hipotesa? Well, it depends. I'm not saying that the more hypotheses you have and the better chance to get a paper accepted. No. I rejected the paper this morning. The hypothesis got 24, but the only thing actually, most of them, they don't have a theoretical justification. And then the method cannot answer your research question, cannot answer your research problem. So this is what we call design flow. It's very weak empirical contribution. The data with the poor quality. So when you do research, you distribute the survey, you collect the data, the samples from the data is too small. And how do you get a better good results from your research? So you need to know specific requirement of your target journal. Okay, this is very important. Now, I just want to share with you, Ibu Kokom dan juga rekan-rekan in, several tips. When you write something, consider target jurnalnya apa ini. Oh, maksudnya. Ya, jadi nanti hari ini saya kasih PR ya terpaksa Bu Kokom. Karena rekan-rekan harus tahu ini. Nanti saya setelah bikin tesis ini kan harus publikasi ya Bu Koko. Harus tahu ini kira-kira target jurnalnya apa. Harus kasih tahu ke Bu Koko dan ke saya minggu depan. Pilih 3 kira-kira target jurnal. Ya, Bu. Jadi it's very important. Ya, minta tolong mungkin hostnya nanti siapa yang nanti kalau di muted Ibu Mutia Gandini, silakan. Terima kasih. Jadi perlu tahu target jurnalnya. Ya, jadi PR nanti sudah tahu topik, sudah bisa tulis literatur reviewnya. Kira-kira nanti mau dibawa kemana nih? Jurnal apa yang kira mau disubmit? Karena minggu depan itu benar-benar dipandu nanti. Nanti minggu depan saya akan kasih contoh cover letternya. Saya kasih contoh. Kalau kita men-submit paper ya Bu Kokom, ada cover letter, ditentukan siapa reviewersnya, dimasukkan ke manuscript, online submission, kemudian harus daftar ORCID ID-nya, kemudian segala macam. Ya. Jadi itu penting. Kira-kira consider target jurnalnya apa. Kemudian tujuan scope jurnalnya gimana. Kemudian di-download auto guideline-nya. Jadi pada saat tulis,
Auto guideline-nya berapa halaman, berapa kata, abstraknya seperti apa, tulisannya ada table, ada figures, kemudian perlu warna kah, apakah perlu format daripada references-nya, kemudian harus dicek. Check all references, formatting, text references, grammatical spelling. So, all of you, it is not easy. We have a lot of work when you want to submit the paper. It's not like something you write and that's it. You have to follow those processes. That's why I mentioned to you. If you have chance to contact your editor to ask, your editor whether they like it, your abstract, they like it, your paper, they like it, your title, then you can talk to them in the first instance. Now, and then you follow the format of your paper. You got introduction, you got literature review, you got methods, you got results and discussion. I think last week I mentioned, Ibu Kokom, the introduction, how many pages usually? Or, not sure whether I mentioned last week, because introduction usually between 1 until 2 pages. Literature review between 2 and 5 pages. Methods usually between 1 and 2 pages. Results and discussion between 2 and then 3 pages. Conclusion usually 1 page maximum. So you have acknowledgement, usually only 1 paragraph, and you have to write what contribution to practitioners as well as to the body of knowledge. So for you, during in the class discussion, I think Ibu Kokom, maybe after Maghrib, if they have time, they can discuss in the small group again, right? Thinking about what journal they want to submit. Choose and give me 3 different kind of journal they want to submit. And then they're able to download the auto guideline. And then they need to write something when they chose the topic. So tell me what contribution to practitioners. So tell me what contributions from your research. Yeah, you with me, everyone? So this is something you work in the small group, okay? Let's see if I have because today I, spend a lot of time, better I just giving you a session, a presentation session like that. So you have a time, if we have time today, you can discuss in the small group. If not, then you can discuss outside my session. Because today I have a 2 video presentation, right, to share with you, right? It takes about 15 to 18 minutes. And then if you have time to discuss in a small group about 3, choose the journal, what you want to target that. And number 2, kira-kira apa kontribusi dari penelitian Bapak, penelitian rekan-rekan, ibu-ibu di ruangan ini, tulis kontribusinya apa. Dan yang ketiga, kira-kira dilihat dari ini, ya, setelah pilih jurnal itu di-download ya artikelnya, auto guideline-nya. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan video presentasi. Jadi kalau bisa rekan-rekan bisa catat, take a notes. Very good, I can tell you, very good. Even for me, I'm listening this one many times. Yeah, many times. It's very hard for me to count how many times because the video presentation is very good. Okay. All right, so just stay with me. So I want to share. Hang on, I just check, make sure everybody in this room. Yeah. Okay, so everybody can get now. So the first video is about how you write the research question, just
take time for you to listen. Hopefully everybody can listen. Question or purpose precisely and completely. So make sure that you are naming the variables that you studied, the materials that are going to be used, and how you're going to take measurements. Your purpose should not be look and see. So we're going to treat the animals with this chemical and look and see how they respond. That's what we call a fishing expedition. It's not based on a scientific premise, so it's not very popular to reviewers for this kind of a setup. The question should be the logical conclusion of filling the gaps or the unknowns or solving the problem. And a lot of times I'll see introductions that are not written in this sequence of logic. So an example of a nicely stated research question is as follows. The main objective of this study was to assess the feasibility and accuracy of selecting low cadmium wheat lines during grain filling using cadmium concentration in the terminal tissues. So it's measurable, it's telling the materials that are going to be used and which stage and what is going to be measured. Now, when you get to that paragraph where you give a preview of the experimental approach, you want to keep it brief. You're not going to be presenting materials and methods in this paragraph. You're just going to give an overview of the approach. So you can do that in 1 to 3 sentences. Well, when you give this overview, tell what it is that you studied, the name of the organism or the name of the enzyme or whatever it happens to be, and describe how you examined it with a general technique. Don't go into a lot of specifics at this point. That's going to happen in materials and methods. So here's an example of how to do that. In this study, we took a genetic approach to examine iron uptake of naturally occurring mutants of the IRT1 gene in Arabidopsis. So it's giving the approach and what the approach is being used on, and so it's a general technique, but it's not a lot of materials and methods. So again, at the end of the introduction, you want to talk about how this work is going to be significant in your field and what are the implications of doing this work. So what you want to do is have an exciting closing sentence of the introduction. This is where you're going to put the significance or implication. This is going to keep the readers interested and encourage them to keep reading the rest of your paper so that they'll eventually cite your paper. And it also gives them additional context for interpreting the results and understanding the discussion. Here's an example of a significance sentence at the end of an introduction. The results of this study increase our fundamental understanding of cancer biology and will lead to predictive tools that will inform specific personalized treatments. So what are the common problems of an introduction? Now that we've talked about how to do it and a little bit about how not to do it, let's look at some of these common problems. First of all, a common problem is having missing elements or misstated elements or obscured elements. And we had an example of that earlier with the psychologists and linguists turning their attention to something. Another common problem is writing a mini review article that does not funnel to the research question. So that leaves the readers confused about where you're going with the article. Another common problem is that the introduction is too long and it's rambling and it's going off topic and it's talking about things that might lead the reader to expect that they'll be addressed later in the paper, but they're not going to be addressed later in the paper. So keep it short and keep it focused. The fourth common problem is that the context or background doesn't match well with the eventual objectives. Now we have reached our action list for this week. All right, so what do you need to do this week to write the introduction section? Let's take a look. First, and I want you to do this first, is to clearly define your research question or purpose. Now that's not as easy as it sounds. And in practice, sometimes the research question that you're going to write your paper with is not the one that you started doing the experiments with. Sometimes it changes as you find the results, or it can change as you think about how to present these results. It's not being dishonest to write a different research question at this point than you started out with when you
set up the project and began doing it. That's done all the time. And it's helpful to your field and readers to present it in a way that they can understand rather than a way that what you did doesn't match up well with the research question. Action list item number 2 is, as you write the introduction, set the context in the first paragraph. Item number 3, in the first few paragraphs, give the background and funnel down to the knowledge gaps. Then state the research question or purpose in place in the paragraphs of the introduction section. So you defined it earlier as you were doing your pre-writing for this section. Now you're going to state it, and you're going to break that research down into objectives. So how do you go about accomplishing answering this research question? You do that by carrying out some objectives. And then you're going to finish off the section by explaining the significance of your study. Let's wrap up this lesson by looking back at the learning outcomes. So by the time you complete this lesson, you will be able to explain the purpose of an introduction, explain the key elements of an introduction, Okay, so it is interesting you'll be able to see the research question, what he presented. So there's one more I want to let you understanding how you write abstract. Do you know abstract? So once you complete your research, you have to think about it. How do you write your abstract? So pretty much abstract consisting of you got your what's the research objective. So you start with the say, for example, the objective of this research is to analyze, the entrepreneur performance, for example. And you need to tell us what research method you are using and what data are you collecting and what results and discussion there and what contribution, what originality and what implication from your research for that. Okay, so please stay with me and you'll be able to listen about the abstracts, but you need to take notes about the abstract. Okay, so that is writing abstract. Okay. From Academic Skills. In this short video, we're going to look at how to write an abstract. First, as with all writing tasks, we need to think about the audience or who will read it and the aim. In an academic context, people are often busy and don't have time to read a full paper in detail or attend a conference presentation. They read the abstract to get a quick overview, to evaluate the focus and quality of the study and decide if it's relevant to them. For these reasons, abstracts must be standalone documents. In other words, they aim to provide a complete and concise summary of the aims, methods, results, and conclusions of the study. An abstract reflects the structure of the research paper and generally provides background about the issues being investigated, the aim, the research method, the major findings, any recommendations, and sometimes limitations. The length of an abstract can vary, so it's always best to check the guidelines provided by the journal you're submitting to, the conference you're presenting at, or the brief in the case of a university paper to find out how concise you need to be. Let's look at a sample abstract. Pause the video now, read the text, and identify each of the sections below. Here, we can see the background. Keep this to a minimum. Only tell your reader what they need to know to understand the rationale for your investigation. The aim should be expressed as clearly and precisely as possible. Next, the method. The authors have included the number of participants to give the reader an understanding of the scale of the study. They've chosen to outline the study design and method of analysis. After the method, we see the results. In some cases, these will be very specific. In others, like this example, only a summary of the key findings is included. You can expect further detail in the results and discussion sections of the paper itself. Last, we have the conclusion. Note the use of the word compelling to indicate how confident the authors are in their findings. This abstract doesn't address limitations or recommendations. Limitations help the reader to understand the validity and reliability of the information.
For example, they might state that the analysis was based on limited data, or that the study forms basis from which additional research is needed. Hopefully this example has given you a good idea of the nature of abstracts, and you've noticed that after reading this, you would know exactly what the research paper would contain. So let's sum up with some key tips for writing abstracts. Treat it like a standalone document. It needs to make sense to someone who hasn't read the paper. Make sure it's useful. A good test is to consider if it contains all the information the reader would need to decide whether or not your study is relevant to their needs. Finally, be concise. Remember you're writing for a busy audience. Make your point clearly and quickly. Good luck writing your abstracts. Oke, jadi di dalam penulisan abstrak, ya tadi juga dikatakan pengertian yang terakhir itu perlu concise. Jadi concise itu kita bayangkan orang yang baca sebelum dia baca paper kita secara menyeluruh, abstrak yang kita tulis benar-benar memberikan suatu informasi. Apa yang kita kerjakan, hasil, mengenai apa penelitian kita. 3 itu saja, ya. Tapi yang setelah harus concise dan clear dan juga simple, right? Not complicated. Pengertian simple seperti ini. Jadi kalau kita bicara mengenai penelitian, kalau very complex idea di dalam abstrak, itu readernya sudah capek membaca, dia tidak mau download paper kita, ya. Mungkin kalau dia sudah sulit memahami dari abstrak, bagaimana dia mau download full paper dari paper kita, ya. Jadi abstrak itu penting. Jadi kalau para rekan-rekan ya untuk menulis tesis perlu dipikirkan ada judul, ada abstrak, ada introduction, literature review, until reference list. Nah, rekan-rekan boleh tanya, di dalam paper itu perlu ada table nggak? Perlu ada figure nggak? Of course perlu, ya. Kalau tidak ada table figure, ya bosan dong. Semua tulisan dari awal sampai habis. Perlu ada kreativitas. Ada table, kemudian ada warna, ada gambarnya, ya. Tapi of course harus ada penjelasan. Of course ada novelty-nya. Ya. Jadi kalau kita menulis paper, perlu tahu kira-kira audiensnya. Tadi saya sudah memberikan spesifik ya daripada slide. Nah, saya akan kembali ke slide ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Bu Kokom. Mungkin saya ingin ada tanya jawab ini ya Bu Kokom. Jadi jangan hanya terima dari saya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kira-kira mau tanya apapun boleh. Silakan. Silahkan teman-teman. Jangan malu-malu nih, maupun sampai di dalam perjalanan, apa mau di kantor, apakah masih di bis, silakan boleh tanya, no problem. Ya. Orang Indonesia ngerti kok, mau di kantor, mau di bis juga lagi belajar kok. Ya, jangan malu-malu. Apa di rumah, apalagi makan gudeg, silakan. Ya, aduh gudeg saya kangen sekali nih Bu Kokom, makanan Yogyakarta ya. Saya tuh kangen makanan Indo nih Bu Kokom. Excuse me, Mister. Yes, how are you? Assalamualaikum. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Sri Purnaningsih, mahasiswa 2. Boleh bertanya? Ya, silakan, silakan. Tentang jurnal. Berarti dalam abstrak yang kita tulis dalam jurnal itu, kalau isinya tujuan, kemudian metode, dan hasil saja, itu apakah sudah cukup mewakili? Very good question ya. Itu basicnya memang segitu Ibu Sri. Tergantung dari pada journal requirement. Tapi basicnya dia minta memang harus ada 3 itu minimum. Kalau kita publish di Emerald itu ada 2 atau 3 tambahan. Yang pertama, apa originalnya dari riset kita?
apa kira-kira kontribusi atau implikasinya, misalnya seperti itu, ya. Jadi biasanya ada 3 itu tambahan, ya. Minimum itu 3. Kira-kira sebelum kita bicara mengenai tujuan penelitian, mungkin 1 kalimat menyatakan masalah atau ya, jadi ada tujuan penelitian, ada 1-2 kalimat mengenai background-nya. Kemudian 2-3 kalimat mengenai metode apa, termasuk data sampelnya. Kemudian 2-3 kalimat mengenai hasil dari result-nya apa. Mungkin 1 kalimat ya penutup, sebagai penutup ditulis kira-kira kontribusinya apa gitu. Pada umumnya sih saya tulis abstraknya seperti itu, kira-kira kurang lebih 150-200 kata. Oke. Berarti kebaruannya juga perlu disampaikan ya? Iya, betul, novelty-nya. Itu yang daya jualnya itu loh, Bu Sri. Iya. Karena kita kalau kita mau research kita mau disitasikan orang lain, jadi misalnya Ibu Sri ya baca papernya Ibu Kokom nih, wah ini kayak menarik juga nih, cocok dengan paper saya, penelitian saya. Jadi saya tulis Ibu Kokom punya paper di dalam tesis saya atau di dalam jurnal saya. Jadi Ibu Kokom abstraknya ya originality dan interesting idea dan daya jualnya cukup tinggi di abstrak. Jadi banyak sekali orang download full papernya dari Ibu Kokom. Kalau kita kan mendownload paper kan pertama kali kita baca abstraknya dulu kan. Judul abstrak. Jadi kira-kira wah ini kayaknya paper ini menarik ini. Makanya kita download. Nah, cuman Ibu Sri kita kendalanya kadang kita download dikit-dikit bayar ya, gitu. Nggak bayar seperti itu. Jangan mau suruh bayar, jangan mau. Apalagi sekarang saat ini ya, saya akan kasih tahu juga untuk rekan-rekan, banyak dikit-dikit suruh bayar pakai kredit card ya, karena kan kita mau cepet nih, hati-hati karena banyak sekarang cyber itu banyak yang nakal. Jadi kredit card dari BNI atau apa disadap nanti tiba-tiba ternyata banyak transaksi di kredit card itu diambil datanya. Jadi kalau bisa dari universitas atau biasanya kan ada library yang bisa kerjasama dengan journal database. Biasanya bisa melewat dari library ya, kita bisa download secara full text. Atau kalau ada problem bisa kontak ke saya, judulnya apa, mungkin saya akan coba semaksimal mungkin dapatkan full text papernya. Oke? Thank you, Mr. You're welcome. Ya, take care ya Bu Sri. Saya kelihatannya lagi di mobil ya. Mungkin hati-hati di jalan ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan mungkin dari rekan-rekan ini. Silahkan Pak Nur, mungkin Pak Nur. Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur Fitrihana. Lagi di kantor atau di mana? Waalaikumsalam. Makasih Bu Kokom. Baru minum Pak Prof. Wah, minum apa nih? Minum kopi. Wah, enak banget. Ya, baru di rumah habis dari kantor. Iya. Kerja apa Pak Nur? Nur ini lecture. S3 Pak Prof. Oh, dosen. Oke. Ya. Biar cepat guru besar ya Pak Nur. Jadi banyak nulis. Guru besar. Ya, mulai dari sekarang biar nanti dreams come true. Makanya Pak Nur kan sudah hadir di sini, banyak-banyak belajar, nanti S3 selesai, bikin paper ya. Nanti biar kumnya cukup ya itu bisa guru besar ya. Jadi ya, terima kasih atas materinya Prof. Ji. Mungkin saya hanya mau bertanya bagaimana seringkali kesulitan kami ini mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris karena mungkin kemampuan kita dalam menyusun kalimat-kalimat dari
ke dalam bahasa Inggris itu kan kalimatnya simpel dan singkat. Sementara kami ini kalau menulis dalam bahasa Indonesia biasanya strukturnya berbeda dengan struktur bahasa Inggris. Bagaimana cara mensiasati. mentransformasi dari bahasa ibu kita ke dalam kalimat bahasa Inggris. Selain meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mungkin ada tips. Ya. Iya, memang itu perlu proses ya untuk belajar ya. Untuk Pak Nur, memang untuk kalau pakai Google sih sangat jangan pakai Google ya kalau ditranslate dari Indonesia ke Inggris. Mungkin untuk saat ini makanya perlu adanya workshop ya. Jadi untuk terus banyak baca, reading a lot, and then you can understand how you write, the writing style. So that's why we need to download good journal articles, and then their English is a very good standard for the good paper, for the good journal. Okay. So I think untuk Pak Nur, untuk strategi pertama ya, di dalam menulis Inggris itu ya, writing terutama perlu sentence-nya itu tidak perlu cukup panjang, jadi keep simple. Terus, dan juga yang kedua, strategi di dalam academic writing itu perlu dilihat kira-kira bikin dot point-nya dulu, idenya apa. Dan untuk menyambung ide pertama dengan ide kedua, perlu ada namanya transition signal. Jadi baru dikembangkan dari satu word atau dua word itu ke dalam kalimat. Ya, dari kalimat baru dikembangkan dalam paragraf. Oke. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga, Pak Nur juga kalau bisa punya research collaboration ya dengan rekan-rekan, siapa tahu co-authornya itu punya kemampuan menulis di dalam bahasa Inggris yang baik dan bisa membantu Pak Nur ya, terutama untuk mempublikasikan artikel. Jadi kalau nulis sendiri ya repot ya, karena masih ngajar, masih mau lakukan research dan juga masih kerja. Kalau saya melakukan penelitian, saya biasanya keroyokan, ada 2 sampai 3 authors ya, gitu loh. Jadi perlu ada research collaboration-nya juga, jadi untuk menulis paper. Nah, untuk strategi yang keempat, kalau Pak Nur itu lebih banyak baca ya, download daripada paper yang Q1, Q1 itu mereka itu pakai professional editor, jadi mereka writing-nya luar biasa, ya, very concise. Jadi kalau Pak Nur baca, writing style-nya seperti itu, nanti jadi terbiasa. Alright, writing style seperti itu, jadi akan bisa diikutin contohnya seperti itu ya. Nah, yang kelima, kalau Pak Nur ada kesempatan lebih banyak ikut cenderung writing workshop seperti ini atau coaching writing. Jadi nanti saya bilang sama Bu Kokom, kalau saya memberikan sekitar workshop ke Universitas Erlangga atau UGM, nanti saya akan kasih linknya juga. Karena workshop coaching writing itu penting untuk para peneliti ya. Kira-kira ini kok writingnya kurang begitu tepat ya. Atau makin banyak belajar dari workshop itu, dan juga harus diimplementasikan Pak Nur. Ya. Jadi harus ada workshop, ada pelatihan seperti itu, dan juga ada namanya coaching klinik. Jadi saya bilang sama Bu Kokom, nanti saya insya Allah kalau bisa ke Jogja nanti tahun depan, ya, nanti saya akan melakukan coaching klinik ya. Nanti untuk para S2, S3 yang sudah mau membuat papernya. Jadi saya benar-benar tatap muka, duduk di sebelah, ya, Bapak dan Ibu, ya, mungkin bawa papernya, nanti saya akan baca dan saya akan terusin. Saya akan namanya one-on-one consultation itu loh Bu Koko. Kemarin saya kunjung ke Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang, Ibu Kokom tahu, yang pada saat bulan 10 itu saya memberikan coaching klinik. Kemudian sama Universitas Muhammadiyah Jogja, UMY. Kemudian Muhammadiyah Surabaya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah itu maunya mereka dari Ditlibangnya maunya
Muhammadiyah itu banyak menciptakan guru besarnya. Jadi mereka itu mengadakan coaching klinik dan saya diundang 2 hari penuh ya dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi hostingnya tergantung Bu Kokom. Apakah hostingnya dari Surabaya, UMS, UMY, ataukah UMSU, Sumatera Utara, atau UMP. Ya, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah saya cukup dekat ya dari ketuanya, dari ketua diktinya, ya dengan Profesor Edi Suwandi, kemudian ada beberapa profesor Lincoln Asad ya dari UGM, mungkin Bu Kokom tahu ya, ada dari perguruan tinggi Muhammadiyah, ya yang itu mereka saya cukup bantu banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia. Maunya saya mau coaching mereka biar cepat guru besar. Nah, dari UN-nya siapa yang mau guru besar? Siapa yang mau lektor kepala? Siapa yang mau bisa promosi? Ya, seperti itu. Harus tunjuk tangan. Dan juga yang keenam, Pak Nur, punya komitmen. Ya, komitmen. Kalau saya biasanya komitmen saya cukup tinggi ya Pak Nur. Saya benar-benar kerja keras dan benar-benar bagaimana paper itu kalau ditolak ya no problem, jangan menyerah. Saya itu orangnya mentalitas bukan seperti mental seperti tahu ya, dibecek banyak gitu ya. Saya itu orangnya kalau paper ditolak ya saya belajar, perbaikin, revise and edit dan resubmit, no problem. Ya. Jadi kegagalan yang pertama bukan menjadi keruntuhan semuanya, enggak. Jadi kegagalan no problem. Jadi kita itulah namanya continuous improvement gitu loh Pak. Ya. Jadi itu punya prinsip di dalam saya melakukan research. Jadi Pak Nur, semoga ini advice saya mungkin bisa membantu ya. Mungkin kalau ada problem ya tetap ya kita ya namanya perlu ada yang namanya research collaboration. Okay. Hopefully I can answer your question. Ya Pak Nur? Oke. Ya. Siap, terima kasih Prof. You're welcome. Baik, siapa lagi? Silakan dari mahasiswa. Siapa lagi ini ada rekan-rekan yang S3 silakan, para dosen atau para wirausaha. Ya mungkin dari praktisi kan belum punya pengalaman Bu Kokom. Apaan ini masih nulis atau apa? Saya sebagai entrepreneur saya tidak ada ini kemampuan ke sini nih. Wah repot ya mengambil tesis gitu. Nah inilah penting ini ada workshop. Apalagi ini Bu Kokom, ini spesial ini. 8 kali pertemuan harus benar-benar ada hasil. Setiap kali pertemuan harus apa yang bisa diperoleh dari saya. Mau tanya apapun silakan. Saya bisa bantu jawab, saya bisa jawab semaksimal mungkin ya. Mr. Lee. Nah, Yes, saya lagi, Bu Sri ya, lagi. silakan. Ya, silakan Bu Sri. I have 3 journal article. Sudah saya submit, tetapi belum ada yang direview. Ada dari ketiganya ada 2 yang minta dipindah ke target jurnal itu sudah 2 kali dan make me upset and a little down. Have you tips for that? Ya, Ibu Sri, yang, kalau dari 3 artikel itu boleh saya tanya, itu kurun waktunya berapa lama ya? Sekitar mungkin 5 bulanan. Sekitar 5 5 bulan terlalu lama, is not acceptable. The rule untuk journal, yang good journal biasanya 2-3 bulan. Ya, biasanya paling lama pun juga 3 bulan. Ya. Terima, nggak terima, ataupun dia kasih perbaikan misalnya seperti itu. Jadi biasanya kalau Bapak dan Ibu memasuki bulan kedua tidak ada kabar, kirim email ya ke editornya. Jadi kirim emailnya seperti ini. Dear Chief Editor, so I'm writing to you to ask about the status of my manuscript. My manuscript title is apa misalnya. So look forward to hearing from you soon. Jadi mereka ya simple aja pertanyaan seperti itu, tapi tanyanya polite ya.
gitu loh. Oke. Jadi biasanya kita masuk bulan kedua tanya, kalau nggak ada nanti And I still 2 have minggu lagi one. dikasih reminder. Ya, oke. Oh gitu. Baik. Ya. Dan masih punya satu jurnal lagi yang hasil penelitian tesis. Still confused, will be submit. Masih ada rasa takut untuk submit. Untuk submit maksudnya takut kenapa? Karena belum Takut ready. tertolak lagi. Ya mungkin attitude seperti itu harus mungkin dilihat kenapa kira-kira mesti perlu takut ya. Kalau seandainya paper itu ready ya go ahead misalnya seperti itu. Jadi menurut saya yang tadi saya kasih memberikan tips strategi itu kalau sudah memenuhi itu semua ya why not ya. Karena prinsip saya itu if we never try, we never get. So if we never try to submit, so how do we know that our paper is a good chance to get accepted? So I think you have to try for that. Okay. So yeah. I know. So never give up. Okay, thank you so much, Mr. Lee. Okay, thank you for advice. Thank you. Any question? Enough. This question, Any question? Mbak Pungki, silahkan. Any question? Mbak Pungki. Kalau diam semua ya, padahal kita 30 orang lebih. Iya banyak. Mas Kus, silahkan. Alhamdulillah sudah jelas Bu, terima kasih. Sudah jelas. Clear, oke. Terima kasih. Oke, saya. Pak Adam. This department. Good afternoon. Good afternoon, yes. Good afternoon, Prof. Ferry J. I'm very glad to see you here. Yeah, I frequently hear your name previously in some program that held by the Council for Higher Education, Research and Development, as you mentioned with Prof. Edi, Prof. Inken, and I'm a part of this council as well. We sat in UNY. Yeah. Okay, so it's senang bertemu dengan Bapak di sesi di kelasnya Pukalkom ini. My simple question is how to select effectively a target journal that very effective, like Filippo Inzaghi. We know that one shoot, one goal. I know that it's very possible we got the rejection from the journal, but how we do the select a target journal effectively? So yes. Yeah, so the rejection rate for us is very minimum. Yeah. Sure. Just one simple question. Thank you very much. Good. I will continue more explanation after your question. I think I got several slides. One of the answer, of course, I can answer your question. So in order to select a good journal, I think what you can do, that's why in the last sessions, normally I encourage everyone to choose a good quality journal, related to your topic. So you choose Q1, Q2, maybe at least Q3, and then all those journal actually related to your topic or your research. And this is something you consider to publish, in that journal as well, after you finish writing up your paper. And number two, of course, once you know that the target journal, to ensure you read
and carefully again the style of any papers published already in that journal. Make sure you really follow that standard in terms of their writing, standard in terms of their method. Say, for example, if you want to publish into the journal, but your research is a lot more quantitative, but you want to submit to the journal, they don't like quantitative. So then your paper going to be rejected, because the majority of those papers are all qualitative, but your research is quantitative, right? So you have to think about it. So how do we know the journal is a lot more qualitative? Because in the title, in the journal already mentioned, say for example, one of the journal actually mentioned International Journal of Quantitative, right? If it mentioned about quantitative, if your research qualitative, then do not submit to that journal, right? Because the title is clearly mentioned about quantitative. The title is clearly mentioned about qualitative. And the next tips is, if any particular journal, they have a specific title. Say, for example, if the scope of your research, right, and in Asia, but you want to publish to European journal, they're not interested into the Asia studies, right? So they really like more European context, for example, unless you do comparative analysis between Asia and Europe, right? So there's certain of the journal scope, you have to understand that and make sure the scope of your research falls into the scope of that journal. Because so many, like this morning, my colleague from Melbourne, right, she trying to submit to that journal, because now she got the bad news, there's rejection because the scope of that paper doesn't fit in that journal. So make sure the scope, aims, objective really align with your research. So this is what we call in terms of the screening process, ya Bu Kokom and Pak Adam. Screening process itu artinya, whatever you submit within 48 hours, they check the scope, they check the guideline, they check the format, they check the similarities, and that's why we have Turnitin. If your paper pretty much you got more than 25-30%, and no wonder your paper rejected, because 30% actually similar with the other paper, with your previous paper. So make sure your Turnitin similarity, not more than 10%. Okay, most of the journal is not more than 10%. Okay, so in order to answer more, of course, we can get more questions. So I can open the second, Q&A after I, have some slides for that. So we just continue slide this. Okay, so majority. Thank you very much. You're welcome, actually, Padam. Now, majority in this room, you're doing research study, okay? So you're doing master thesis or doctorate dissertation. How you convert into the journal or conference papers. The target is to peer review international conference. So you got your research proposal. They're able to publish in a peer review international conference journal. The paper must be innovative and creative research. It's a strong methods, a good contribution to the body of knowledge, right? And then your thesis, try to make sure able to publish in a peer review international conference. Perhaps you can convert 2 or 3 papers. So it is good idea to focus Scopus or SCImago journal publication, at least Q3 journal. So that's very important to publish in a peer review international journal. So what we can do for your thesis, say for example, you got your research proposal is 1 paper, and then your second paper from your framework
or from your data analysis, or then the third paper is based on from your case study or, Now, and then so what we can do, the next slide is, this is very important, okay? So hopefully, can I just maybe unmute the background of noise? Bu Mami, Siapa ya? Bu Mami, tolong. Ya, thank you, terima kasih. Ya, sebentar. Barangkali bisa. Oh, ini. Okay, thank you. So this is the process, okay? So we do research, you have research proposal, you got data collection, and you got data analysis results and discussion. So we do all of that for your thesis, your dissertation. So from there, you write a paper. So you consult with the promoter, you consult with the authors, and target journal, decide which journal. Okay, say for example, Pak Adam asking, you need to know target journal, decide which journal. You download the author guideline, and then you register. So next week, we focus more registration, article submission, cover letter, etc. Bu Kokom next week. Okay, so Ibu Kokom, you can invite other lecturers as well, because some of the junior lecturers, they don't know how to register. They don't know how to write the cover letter when they submit the paper. You must have a cover letter when you submit the journal, okay, the paper. So register Manuscript Center for article submission. Maybe it will take you for 10 minutes, right? When you register, you got your username, your password, your full name, first name, last name, email, institution, your expertise, and you need to register ORCID or CID, right? So you know that I'm sure at UNY you have a hibah bersaing seperti research grant. Di dalam form itu kan ada tulisannya kan, ada Sinta nomor berapa, ya. Seperti contoh kemarin dari Universitas Erlangga, dia ada namanya hibah bersaing kerjasama internasional. Jadi dia riset sama saya, ya Bu Kokom. Di dalam formnya itu ada namanya ORCID ID, ya. Perlu ada. Dan juga if you do have Turnitin, check similarity for your article. How many percentage? Is it 10%, 15%? But if you got 30%, then you have to revise and check and then revise it. And follow the step when you submit an article. Say, for example, after you register, you log in, use your password, go to the first page. The first page, usually they ask you to write your abstract, the title, abstract, you write the keywords, and the next page, you upload your article, you upload your abstract, you upload your list of table of list of figures, and the next page, sometimes the journal asking you to nominate reviewers, 4 reviewers. And the next step is sometimes they ask you how many words, how many tables, how many figures, any conflict of interest, right? If your paper accepted, are you able to be in the open access? If you yes, and there are so many different types of questions they want to ask you to confirm and to answer that. That's the step when you submit an article. And one of the process, you need to have a proofreading for your article before submission. One of the paper I'm working with Universitas Wijaya Bu Kokom, after review process, the editor asks about the proofreading, okay, for the article. And to ensure you also have cited at least 2 articles from the journal that you want to submit. So say, for example, you want to submit the Journal of an Entrepreneur or Journal of, make sure you have 2 articles from that journal. Check authors,
ensure all authors have the university or institution email address. Now, unfortunately, some journal they not recognize if you use a Gmail account. They prefer using UNY, account, where which institutions that you got your email address. And check abstract keywords and prepare the cover letter. So next week, we talk about that cover letter as well. And I think today I'm trying to giving you a workshop as well in terms of that question, that you have to download the journal you want to submit, and then thinking about your abstract as well. Okay, submit through Manuscript Central online. Review process between 2 and 3 months. I think Ibu Sri asking question. How many reviewers? Usually 2 and 3 reviewers. Then, the decision for the first round, you ask you got the opportunity to revise and edit and resubmit, and that's what we call first round review. And then you resubmit again, and you waiting about 2 to 6 months, depends on the correction. And then the next 2 weeks also I can have a workshop how to respond the reviewers' feedback or comments. Okay, so I can show you the example next week. Okay, because after you got feedback comments, you need to create a table how you respond the reviewers' feedback comments. Okay, then you resubmit. They review again. You got the second round review until all the examiners or editors satisfy, your response or changes. My experience, Ibu Kokom, I got 5 ronde, 5 rounds. So that's a maximum. That's the longest. It took me nearly 16 months, but that's Q1, is A-star journal. Now, the quickest one, I got second round. After I resubmit, they happy and publish. That's the quickest one. It's unlikely, you submit and your paper accepted, that we suspect this is predatory. Tahu predatory ya? Predatory itu jurnal abal-abalan. Jadi maksudnya kalau begitu submit dalam waktu 5 menit, congratulations, your paper is accepted. Nanti dia kirim invoice ke Bu Kokom. Kirim invoice, minta duit $1.000. Nah, kena 13 juta. Ya, kasihan, ini banyak sekali, so many. They want to get paper quick, and then they just use credit card pay. But when they check with Dikti, atau check with UNY check with Dikti, nah itu predator journal. Duitnya sudah hilang, Bu Kokom. So we have to be careful. It's better, that's why we got Bu Kokom. Bu Kokom sometimes asking in the WhatsApp, yes, ini paper, bisa cek, ini jurnalnya. Nanti kita komunikasi. Tadi saya diskusi sama Ibu Indranawati dari Airlangga. Tadi sama Ibu Profesor Sulastri dari Sriwijaya Palembang, Unsri. Ya kita chatting lah dari WA. Kan semuanya pakai teknologi. Ibu Kokom tadi chatting, gimana? Misalnya seperti itu. Jadi kalau masih ragu, jurnalnya boleh tanya sama saya. Karena saya nggak mau nanti 5 menit, wah senang. Kan bule nih, reply. Bule juga ada bule yang abal-abalan, gadungan ada. Gayanya aja bahasa Inggris. Ya. Tapi 5 menit, congratulations, your paper is being accepted. Karena tidak pakai proses review proses. Ya. Baru nanti dikasihin invoice, pakai credit card BNI 46. Langsung masuk. Ternyata sudah dimuat ya. Memang dimuat online. Ternyata dilaporkan Dikti. Ya, predator jurnal. Banyak ya gitu ya Bu Kokom? Iya. So we don't want that. We want that UNY
ya, para postgrad researcher, we need to produce high quality research. Kemarin presentasi luar biasa Bu Kokom. Saya lihat kelompok-kelompok dari penelitian, banyak praktisi ya di kelas ini. Nggak apa-apa, kita dukung, kita bantu ya. Kita praktisi itu penting karena banyak sekali nilai-nilai dan kontribusi dan juga pengalaman itulah yang bisa dimuatkan di dalam artikel. Ya. Oke. Now, this is example ya Bu Kokom dan rekan-rekan, contoh kira-kira jurnal artikel, book chapters, itu rata-rata saya tulis Q1, jadi ada tulisan Q1. Nanti yang Bu Kokom kita tulis ke sini Bu Kokom, ya. Ada yang Q1, jadi ini semua rata-rata Q1, ya. Jadi ini contoh, ya. Dan juga mungkin buka termin tanya jawab berikutnya ya, sebelum saya akan kasih workshop dulu atau saya kasih diskusi dulu ini sambil menunggu. Silahkan. Atau mungkin diambil foto dulu nih Bu Kokom. Oh iya ya, silahkan kita ambil untuk foto dulu ya. dokumentasi, untuk Coba, dokumentasi silahkan UNY. on cam. Ya teman-teman, silahkan on cam dulu. Karena buat dokumentasi Prodi biar akreditasi biar A. Sekarang akreditasi apa? A ya Bu? Masih B. Ini proses sedang menunggu apa ya? Sedang menunggu audit lapangan. Kita sudah habis ini, harusnya sudah didatangi asesor tapi kok belum. Ayo teman-teman. Ayo Bu Widarwati, terima kasih. Jangan malu-malu, kasih senyuman ya. Satu, Mas Haris, ada Mas Kalau Haris. sering senyum awet muda loh, ya. Pak Adam asik sekali ini, di mana ini bagus. Maranim. Sawah. Oh, sawah. Bukan. Di mana itu Pak Sawah Adam? tepat itu. Keren banget. Ya, in the Saung Song. Nanti saya ke Indonesia diajak dong kemana-mana gitu, ya. Jangan mendap aja nanti di kampus gitu. Dulu saya ingat saya waktu di Undip di Tembalang, diajak ke Wonosobo, diajak ke Ungaran, diajak kemana ke Magelang, sampai ke Jogja. Dari Undip itu ya Bu Kokom, di Tembalang campus. Kan Undip sama UNY kan sama-sama Jawa Tengah, Jogja kan nggak jauh. Ya. Ya. Lumayan, berapa? 2 jam lah ya, Undip ke Jogja. 2 jam sekarang. Oke, terima kasih. Masih ada? Coba sekali lagi. Bisa, masih foto lagi Bu Kokom? Ya. Ya, foto. Siapa nih yang foto nih? Kangen juga nih lama. Makasih. Oke, ini ada praktisi Mas Adi Setiobudi. Silahkan mau bertanya. Saya Ya, boleh Pak Adi. tanya satu lagi sama Mr. Ferry G. Halo, Mr. Ya, silakan. Ferry. Boleh. Ya. I'm very interesting about your topic. Pendampingan tadi loh, maksudnya apa? Coaching klinis tadi. Coaching klinik. Maksudnya, ya itu sangat dibutuhkan, apalagi bagi yang belum pernah sebelumnya menyusun jurnal gitu. Jadi benar-benar private coaching klinik. We need program like this. Jadi bisa mungkin lebih diterangkan detil lagi nanti. Jadi pendampingannya benar-benar di kelompok yang kecil, kalau perlu private, one by one student. Oke. Saya mungkin ini, saya sangat tertarik sekali. Maybe I want to share Bu Sri.
coaching klinik yang sudah sukses ya, yang dilakukan beberapa perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi Muhammadiyah PTM ya. Jadi perguruan tinggi negeri itu yang sudah sukses itu seperti dengan UGM, kemudian dengan Universitas Indonesia, kemudian Undip di Tembalang. Pertama kali dengan Undip ya. Jadi pengertian coaching itu 2 hari penuh. Jadi 2 hari penuh itu benar-benar semua mahasiswa-mahasiswi yang mengambil S2, S3 perlu namanya itu menulis paper ya. Jadi ada sesi-sesinya. Jadi itu non-stop dari pagi sampai sore. Jadi even sampai malam juga kalau hari pertama. Mereka workshopnya banyak. Jadi ada bimbingan one-on-one. Jadi researchernya bawa paper. Jadi saya telusurin, kemudian orang kedua, kemudian habis itu sesi lagi, ya. Kemudian setelah sesi, kemudian dipantau sampai online submission. Nanti di end of the coaching klinik itu, studentnya harus bisa submit hari keduanya. Jadi rata-rata kalau papernya sudah 3/4, 75% sampai selesai, itu bagus sekali diajarkan coaching klinik, ya, atau writing clinic. Nah, di Australia saya sering mengadakan namanya writing retreat ya, Bu Kokom sama Bu Sri. Jadi writing retreat itu memang harus konsentrasi full, jadi komitmen. Jadi bawa paper yang kira-kira kalau bisa ada hasil ya hari pertama, hari kedua ya. Jadi maksudnya komitmen seperti ini karena kalau kita tidak dipaksa seperti itu, ya nggak selesai-selesai papernya gitu loh. Jadi seperti contoh, kalau kita sudah, udah deh nanti kerjain di rumah aja deh, walaupun cuma tulis kesimpulan ya. And then di rumah sudah ada keluarga, nanti besok harus mengajar, nanti ada tugas kantor, ya nanti papernya ya berada di komputer terus dan tidak akan pernah submit. Nanti Ibu Kokom selaku dosen pembimbing, ayo ini mana nih Bu Sri? Tesis disertasi kok menghilang ini. Tadi 2 hari. Iya, kemarin aja saya dengan Profesor Mustafid, saya bilang Prof Mustafid, saya ada WA group nih anak bimbingan saya sama Undip. Ini boleh nih nanti UNY, kalau boleh saya ditugaskan selaku dosen pembimbing kedua, membantu Ibu Kokom, saya siap bantu. Jadi saya itu kemarin ngobrol sama Prof Mustafid, ini Mbak ini kemana ini? Kok jarang, sudah menghilang 1 bulan lebih. Malah pembimbing yang cari mahasiswanya. Ya, terus sudah itu papernya nggak dikerjain, sudah dikasih masukan. Ya, jadi ini apalagi mau sidang proposal. Dan nanti ada mahasiswa bimbingan saya di Undip di Tembalang, ada sidang hasil. Ya, jadi ini S3, jadi doktor. Jadi doktor ilmu ekonomi, ada yang doktor pendidikan dari Universitas UNS Salatiga ya. Itu dengan Pak Bayu misalnya seperti itu ya. Itu kan perlu ada tiap 2 minggu, 3 minggu kita ada bimbingan lewat Zoom ya. Jadi kita tahu progresnya seperti itu. Kalau saya biasanya time managementnya bagus ya Bu Kokof, karena kalau anak bimbingan saya ada berapa, itu masuk di dalam Microsoft Teams. Jadi sistemnya itu akan kasih tahu saya, ini orang tidak pernah aktif nih. Menghilang selama 4 minggu, dia akan kasih alert buat saya. Dan saya akan kirim message-nya ke pembimbing utama. Ya. Dan saya maunya, nanti kalau saya melakukan pembimbing, maunya paper yang dipublikasi itu harus Q1, Q2. Tidak boleh lebih rendah dari Q2. Ya. Jadi harus punya komitmen nih, harus punya agreement. Persetujuan dulu. Mau bimbing sama saya, sama Bu Kokom, harus komitmen mau Q2 minimal. Dan nanti ya biar cepat nanti guru besar Ibu Kokom kan cepat ya. Kan banyak yang Q2, Q1. Ya. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan?
Very good ya Bu, question Bu Sri. Nanti kita bikin proposal ya Bu Kokom. Untuk pada saat saya nanti di Indonesia, mungkin bisa saya mampir dari Jakarta ke Jogja. Perlu diadakan mungkin 1 hari atau 1 hari setengah atau 2 hari penuh di UNY, itu coaching klinik. Baik, silahkan satu lagi barangkali Mas Adi tadi. Mungkin dari Saya mungkin Bu iya, Prof. Kokom. silahkan Mbak Pungki. Yes, please. Prof. Ferry, perkenalkan saya Pungki, izin bertanya terkait tadi jurnal predator, Pak. Untuk saya yang masih newbie, bagaimana cara kita mengetahui bahwa jurnal tersebut predator? Oke. Terima kasih. Sama-sama. Jurnal predator itu karakteristik ada 3 ya, Bu Buki. Yang pertama, yang tadi yang kita submit ya, tiba-tiba jurnalnya tanpa melalui review, double blind pre-review proses, itu ternyata paper itu tuh diterima aja tanpa review proses. Itu yang pertama. Itu predator journal. Yang kedua, predator journal itu ada listnya itu dari Dikti juga, mungkin UN-nya juga ada ya listnya, yang beberapa jurnal yang blacklist ya, atau predator journal. Mungkin dilihat aja sebelum mungkin submit, coba di double check dulu ya. Kalau ada list di situ ya jangan coba submit. Yang ketiga, karakteristik ketiga lebih cenderung ke money oriented. Jadi dia charge setinggi mungkin tanpa review proses ya. Dan dia mengiming-imingkan bahwa bisa dipublish secepat mungkin ya. Ya, cuman hati-hati. Jadi nggak semua jurnal yang memberikan ada publication fee itu predator, nggak semua sih, tapi rata-rata yang predator jurnal itu pasti jurnal yang bayar ya, itu. Nah itu mungkin beberapa syarat ya. Dan yang keempat, biasanya rata-rata predator itu tuh discontinue dari Simago atau Scopus ya. Dan kualitas dari papernya itu tidak melalui proses saintifik ya. Jadi yaitu predatornya seperti itu. Jadi itulah mungkin karakteristik itu coba diperhatikan sebelum kirim paper. Mungkin yang tadi yang Ibu Kokom bilang ada dari praktisi Pak Adi Setio Budi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Do you have any question? Yeah. Do you have any question? Not yet, Prof. Not Can yet. you tell me what you do? If you are a practitioner, you in industry, or which company are you working, or you are doing as a business owners, or what do you do? Oke, sebelumnya memang saya kerja di hotel sih, Prof. Cuman saat ini saya ngajar di SMK Bawen. Oke. Dulunya memang praktisi di hotel di Patra Jasa. Yeah. Tapi itu udah agak lama, terus saat ini masih sudah ngajar di SMK Bawen di Kabupaten Semarang. Oh, Semarang. Oke. Iya, Kabupaten Semarang. Oke. Semarang. Aslinya orang Semarang, Pak Adi? Iya, aslinya Bandungan. Oh, Bandungan. Oke. Saya dulu pernah tinggal di Semarang about 4-5 months ya, Bu Kokom sama Pak Adi. Saya dulu di Semarang itu diundang pemerintah Indonesia, masih zamannya dulu Prof. Nasir sebelum jadi menteri. Prof. Nasir itu kan sempat jadi rektor ya, 1 minggu dulu di Undip. Jadi saat itu saya masih di Indonesia membantu Undip ya, di Ponorogo, di Tembalang, sama kampus Peleburan di Simpang 5 untuk pasca sarjananya ya. Gitu. Oke, any questions mungkin? Thank you, Prof. You're welcome. Salam, yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kokom, saya ya. Ya, Bu Marwanti, silahkan. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Ferry. Ya, sore. Ini Bu Marwanti ya. Saya itu punya artikel tentang kebiasaan makan di era COVID kemarin.
Oh, very good. Kebiasaan makan di era COVID, yes. COVID ya, itu literatur review. Kemudian ketemu hasilnya itu ya ada beberapa perilaku tersebut yang bisa mempengaruhi kira-kira bisnis apa di bidang kuliner yang prospektif begitu. Nah, apakah masih layak untuk diajukan ya? Very good, yeah, of course ya, Bu Marwanti. Wanti gitu aja. Iya, karena dari research itu ya very inovatif dan juga terkini ya, karena berkaitan dengan COVID dan post pandemic. Jadi kita melihat atau korelasinya dari perilaku itu, bagaimana usaha dari kuliner itu betul. Melihat dari itu kan benar-benar bagus sekali, karena kontribusi dari Bu Wanti ini nanti ada kontribusi ke praktisi, khususnya untuk usaha kuliner, dan juga kontribusi di dalam keilmuan, karena dari keilmuan ini kan kita lihat business correlation, business opportunities gitu loh. Jadi kalau lihat teorinya itu ada business opportunities ya. Jadi dilihat. Jadi kalau berangkat dari literatur review, kemudian kalau Ibu Wanti punya case study yang kuat dari kuliner yang sudah terbukti, dan data informasi sudah ada, ya why not, we can get publish that paper. Nanti orientasinya lebih cenderung ke Indonesia case study. Indonesia case study. Tapi jurnal-jurnalnya saya ambil secara internasional. Nggak apa-apa. Karena itu daya jual kuliner itulah yang akan dijual, dan juga kebiasaan makan itu untuk pandemik menyatakan bahwa betul untuk food vendors atau food services ya, terutama kuliner itu masih tetap actually still okay gitu loh. Jadi itu yang akan dilihat daya jualnya. Perilaku barunya itu meliputi ya online food service, food delivery service, food safety behavior, kemudian apa ya, take away food order, home cooking behavior, seperti itu diantaranya. Ya, mungkin kalau ya itu boleh cantumin. Iya. Ya nanti mohon bimbingannya ya, Prof. Boleh. Bu Wanti ambil S3 ya atau S2? Sudah selesai. Sudah senior ini. Oh, sudah senior. Wah, mau jadi guru besar. Masih perlu bimbingan. Iya, biar cepat guru besar deh Bu Wanti, Bu Kokong, cepetan. Jangan tunda-tunda deh. 2023 nanti pas saya datang sudah pengukuhan guru besar, tinggal terbang ke Jogja. Ya. Baik, barangkali ada mungkin terima kasih, Prof. terima kasih sama-sama Bu Wanti. Ini Prof. Ferry akan presentasi lagi di UK katanya ya. Barangkali mungkin ada satu lagi atau berapa? Satu lagi. Mbak Reza, mungkin apa ini punya pengalaman mau submit? Bagaimana? Terima kasih Bu. Kalau diizinkan untuk bertanya kepada Prof. Ferry, saya ingin bertanya, pengalaman saya untuk submit jurnal itu kan sudah pernah dari hasil mata kuliah artikel. Kemudian pernah kami submit dan ditolak sampai 2 kali, gitu kan. Kemudian yang terakhir ini saya submit juga di Sinta 2, tapi hampir 1 tahun itu in review. Tulisannya statusnya itu in review terus. Kemudian tiba-tiba jadi arsip. Nah itu bagaimana ya, Prof? Karena saya email itu nggak pernah direspon. Sinta 2, aduh kalau bisa langsung Q4 itu. Bahasa Inggris atau Indonesia itu papernya? Indonesia. Oh, Indonesia ya. Kalau begitu coba kirim jurnal, ya mungkin pertama ditarik dulu aja, unfortunately. Minta konfirmasi bahwa paper sudah ditarik supaya nanti tidak disalahkan self plagiarism. Kenapa self plagiarism? Karena kalau Ibu nanti
tiba submit ke Sinta 2 universitas lain, ternyata di arsip itu menyatakan sama, nanti dicek, nanti jangan sampai di ujung-ujungnya nanti beberapa tahun kemudian dianggap sebagai self-plagiarism. Kalau Ibu ada bukti bahwa paper sudah ditarik, sudah confirm, cepat-cepat submit ke, mungkin saya sarankan 3 universitas yang cukup baik ya untuk Sinta 2. Pertama, UGM. Kedua, Universitas Diponegoro. Yang ketiga, Universitas Pajajaran. 3 ini biasanya cukup cepat prosesnya. Yang keempat, kalau bisa ya ada juga yang namanya di IPB Bogor. Ya, mungkin Bu Kokom tahu ya, Institut Pertanian Bogor. Atau UNS. UNS kan cukup dekat tuh, Solo sama Jogja ya. Mungkin nanti saya bilang sama Pak Rektor ya, nanti dari UNS saya kenal itu. Karena Pak Bayu itu dulu ya masih yang itu murid S3 saya, sekarang jadi di UNS sana ya. Dia ada beberapa Sinta 2 tuh dari UNS. Mungkin Bu Kokom tahu kalau itu. saya tarik langsung email aja ke editornya, kemudian walaupun tidak direspon, tapi saya sudah, yang penting sudah menarik gitu ya? Betul. Bukti. Walaupun tidak direspon. Ya, nanti hasil dari emailnya itu, walaupun nggak direspon ya, pegang aja email itu. Berarti bukan salah Ibu Reza kan? Jadi nanti langsung hari itu juga langsung submit ke jurnal itu, yang lain. Karena sangat disayangkan itu. Ya. Nanti kalau bisa hasil dari email itu tolong di print, di file ke fakultas atau ke Prokdi, ya Bu Kokom. Supaya nanti kalau sampai digugat segala macam, nah ini ada contoh bukti kok nggak di reply, ya kan? Masa jadi arsip sudah 1 tahun, nanti ya tetap kita menang karena di ini itu it's not good, it's not right actually. They should say that whether it published, if not, then they have to let you know. Then if we want to withdraw, it is our right. Itu hak kita kalau kita mau tarik paper. Yeah. Okay. All right. So thank you so much. So can I just for next week? Jadi Ibu nanti saya akan WA dengan Ibu Kokom. Mungkin next week, mungkin rekan-rekan apakah mau Selasa malam atau mau Rabu ya? Mungkin mau diputusin sekarang atau gimana nih Bu Kokom? Ya, saya tanya dulu, teman-teman ada kuliah, kebetulan ada kuliah tidak kalau Rabu malam, hanya 1 kali, nanti kembali lagi ke hari seperti Selasa, ini. Ya, karena Prof. Ferry akan minggu depan itu pas hari Selasa tidak bisa. Rabu malam ada kuliah nggak? Mohon maaf Prof, untuk yang tata busana ada kelas riset fashion. Riset fashion ya, dengan ya nanti kita minta jadwalnya juga nggak apa-apa. Ya baik, nanti kita confirm lagi. Boleh. Ya. Nanti saya akan kasih beberapa ini yang alternatif yang saya bisa. Nanti tinggal dipilih aja yang mana yang bisa, baru kita ini ya. Termasuk juga ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin nanti ada sesi, silahkan kalau punya jurnal untuk untuk dikonsultasikan ya. Iya, betul. Siapa tahu mungkin ini dibawa jalan. Iya. Baik, thank you very much. Thank you so much buat rekan-rekan para dosen dan juga researchers. Thank you so much Bu Kokom for session 4. Yes, so all the best. Jadi saya tutup sesi ini. Kalau mungkin ada yang mau diskusi lagi setelah Zoom ini, silakan tetap buka aja Zoom-nya untuk diskusi lebih lanjut ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. So next, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, teman-teman, bagaimana? Ini sebetulnya sudah keempat. Prodi memfasilitasi kita teman-teman sampai 8 kali, ini masih 4 kali lagi
barangkali ada yang perlu didiskusikan secara intens ya. Syukur kalau tadi sudah punya jurnal seperti tadi. Kita tuh sementara untuk masuk Sinta 2 saja masih susah ya. Kemarin sudah disebutkan Prof. Ferry itu Scopusnya sudah lebih dari 80 ya. Wah, nah, sehingga lebih dari 80. Nah, mudah-mudahan ini kan dengan keikhlasan, masih cinta tanah air walaupun sudah lama di Australia gitu kan, untuk membantu ini teman-teman semua, sehingga mungkin manfaatkan kesempatan ini ya. Nah, nanti mungkin Mbak Research Fashion kan dengan Bu Widi ya, dengan Pak Adam. Bu Emi Budi, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa, nanti kalau bisa dipakai sekali lah, karena biar mata kuliahnya nggak ini semua gitu ya. Nah, dengan Bu Emi Budi ya, dengan siapa lagi? Masa satu orang? Bu Emi dan Bu Wening. Ya, Bu Emi dengan Bu Wening, Bu. Sekarang yang masuk Bu Emi. Ya. Oh, Bu Emi, oke. Ya, nanti mungkin kita satu kali minta waktunya ya. Nanti saya ini kan, karena sayang kalau terlewatkan begitu saja ya. Nah, itu ya Bu Wanti, terima kasih sudah selalu mendampingi ya. Monggo nanti jurnalnya itu juga diambil ya. Saya pikir kita ini teman-teman kalaulah tidak tidak Sinta 2, mungkin nanti jurnal internasional ya, jurnal internasional itu sudah bisa ya, sudah bisa. Jadi monggo kalau misalnya nanti ini dari bahan-bahan tesisnya sekarang sudah mulai minimal literatur review dengan jurnal-jurnal yang sudah ada, nanti tinggal melangkah gitu kan. Nah ini kok saya juga kehilangan, oh ya yang ikut proposal tesis ada Bu Agustina, ada Bu Sus, yang lain yang mana ya? Saya Bu Pati ya, Fadila, oke. Mana lagi? Ya. Saya boleh ikut konsultasi sama Prof. Ferry? Ya boleh, saya undang terus kok, kenapa? Jurnalnya kalau kok nggak ada respon, suruh mindah terus. Lah iya, saya masukkan ke grup terus kok ya. Jadi kita masih punya 4 kali, silahkan ya. Oke ya, saya share terus ya. Ya, jadi kemarin 3 kali itu di malam hari ya. Kemudian ini selanjutnya mungkin Selasa seperti ini, hanya untuk minggu depan itu waktunya Mister itu tapi tidak boleh kosong katanya. Kita masih cari hari ya. Insya Allah bisa Bu ya. Iya, mungkin Rabu ya. Nanti saya akan bilang ke Bu Emi minta waktunya 1 kali supaya bisa difasilitasi. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat bekerja. Silahkan kalau yang sudah mengajukan judul, silahkan sekarang sudah mulai download jurnal-jurnalnya, sehingga mungkin bisa dapat 50 jurnal atau 60, sehingga nanti melangkah lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Selamat ya Bu Ning, kelihatannya sudah selesai masternya ya di Semarang ya. Alhamdulillah, bulan depan ya Bu. Ya, cepat kalau sana sini jangan ditinggalkan ya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Koko. Kami terima kasih. Ya, sampai ketemu.